on everybody, let's give Exxon a big round of applause. Exxon has just announced new record-breaking profits of $40.6 billion. That's up from the paltry $39 billion record they set last year. But you could go to any green blog and hear how much Exxon sucks. So instead, consider this. Their annual revenue, as in how much money Exxon took in, was $400 billion. Their profits after expenses were $40.6 billion. And after that, they paid $30 billion in taxes. Annually, that's more than the entire bottom 50% of individual taxpayers in the US. What kind of situation have we gotten ourselves into where our economy depends so heavily on one company? Todd Petzel, a Chief Investment Officer with Ofit Capital Advisors, said that growth in demand is expected to rise by 2 million more barrels a day by next year. So while Exxon is working hard to increase its supply, it's being outpaced by demand. Grabbar! Nu var mer! Slåss! Och man kan väl säga att resan började då. För att då skapade vi också ett av Sveriges, ja det är väl till och med Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät. Som Madeleine sa så bygger vi Sveriges hittills största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Vad är viktigt just nu? Att ta första spadtaget här. Ja, precis. Nu går vi hela vägen. Nu går vi. Men att inom miljöområdet är det klimatfrågorna ojämförligt störst. Och då är det klart att det här är stort eftersom det är ett sätt att minska utsläppen och minska utsläppen stort. Så jag tycker det här är också ett exempel på vad som behöver göras på många andra håll. Men jag tycker då är det också viktigt att säga här idag att det här är verkligen en av de absolut största, mest betydelsefulla investeringar och utbyggnader som görs just nu i Sverige på energi- och miljöområdet. Tror du att Sverige, som delar ut Nobelpris varje år, kanske har ett större ansvar att så att säga sammankalla fysiker och skapa förutsättningar för att vi kommer ifrån fossila system? Ja, vi ligger redan så långt framme också så att vi har redan en hel del att visa upp. Och jag tror att vi kan vara ett av de allra första samhällena i världen som gör oss helt oberoende av fossil energi. Och då kan vi vara en förebild, särskilt om vi också lyckas ha ekonomisk tillväxt. Det är ju precis det som länder i Kina, USA och andra drömmer om, att kunna ha hög ekonomisk tillväxt och ändå minska utsläppen. Det finns många som har verkligen längtat efter den här dagen och som då är här i publiken. Många som har varit med och jobbat för det här stora projektet nu i flera år. Hör ni mig nu? Hallå? Har de väntat på ljuset och de kan få vänta ett tag till. Invånarna i Övertorneå kan gå ännu en mörk vinter till mötes efter marknadsdomstolens dom idag. Det är i alla fall det är vi som betalar skatt så vi vill ju ha lyse. Sen får de ju bråka sinsemellan. I över 5 år har de bråkat om priset. Kommunen och Ekfors Kraft som äger stolparna. Domstolen konstaterar att Ekfors Kraft visserligen har monopol, men att Ekfors är minst lika beroende av kommunen för att sälja sin el som kommunen är av Ekfors. Den släckta gatubelysningen är därför bådas ansvar, kan ett besviket kommunalråd i Övertorneå konstatera. Spontant är det ju naturligtvis tråkigt att vi förlorar. Samtidigt kan man ju gratulera bolaget för det här innebär ju att man kan höja så mycket som man vill. SVT:s rundringning visar att grannkommunerna betalar ungefär hälften av vad Ekfors begär. Men domen går inte in på huruvida priset är rimligt eller inte,
kan en nöjd vd konstatera. When you're one step ahead of the crowd, you're a genius. When you're 2 steps ahead, you're a crackpot. Det är över. Känner man en viss lättnad och glädje. Om viljan finns hos kommunerna så kan det säkert lysa ganska snart. Ja, jag tycker det är bådas fel, så jag tycker inte det är bara Ekfors fel. Jag tycker det har blivit löjligt. Så nu återstår det att se om de forna fienderna kan förhandla eller om kommunen ska bygga egna stolpar. On December 13th, 1993, I was asked to come to Washington to provide a briefing to President Clinton's first CIA director. I was asked to come there because my group had discovered insiders, documents, and all the smoking gun evidence on something the president was very interested in. And when the president and the CIA director made an inquiry through channels about that subject, they were told no such project exists. It doesn't exist. Now, the nice thing about President Clinton, whether you liked him or not, is that he wasn't stupid. And actually, he's a very smart man. And so I had a man who had come to some of my talks back in the early 90s who said, you know, Dr. Greer, I have some people in Washington who are interested in what you discovered, and I think I could help you with this. I said, well, who is that? He says, well, you know, I'm real good friends with the current director of Central Intelligence, the CIA director. I said, oh, that's a start. You never know who's in an audience. And see me afterwards. And I said, okay, I'll do it. So the initial thing was that I sent a whole bunch of briefing materials over to the president and to the CIA director about this. And it had to do with advanced energy and propulsion systems that had been in highly classified projects since the 40s and 50s. We were asked to put together this assessment for the president and for his national security team. And I did so, and we put together hundreds of pages of materials. But ultimately, what happened was that they were denied access. Now you say, wait, it's the president and the CIA director and the Secretary of Defense. They have access, it's an all-access pass, like at a rock concert, right? Wrong. Wrong, wrong, wrong. They're only given access to what their handlers want them to know, and then only spun and sanitized in a way that gets them to do what they want them to do. The emperor has no clothes. And what happened in this case, I originally got a FedEx from this POC, we call it, point of contact between me and the CIA director. It said, they'd made directed inquiries into all the projects that you named, because I have the code names and code numbers of a lot of these operations. And they've been told that these projects don't exist, or they've been told flat out they don't have a need to know. And I went, oh, come on. You know, wait, what is this, the X-Files or something? So I'm sitting here I am an emergency doctor, rattling around. I tell people I'm just a country doctor from Virginia. And I was, once upon a time, another lifetime ago. But in reality, what happened was that these people were honestly told to bug off. Doesn't matter if you're the President of the United States. Now, initially, I thought this was a prevarication, and they really just wanted to know what I knew to try to penetrate our operation. Well, that's not true. As it turns out, the things that Tom Balone were talking about on steroids have existed since before I was born. And I'm no spring chicken. I was born in 1955. And the fact of the matter is, we have not needed fossil fuels, internal combustion engines, centralized power grids, or polluting sources of power on this planet since before that time. This we can prove. If you don't take my word for it, we have 450 top secret witnesses, 110 on videotape already, and we've condensed it to where we have about 60, 70 of them in these videotapes on our table out there. The question is, why are we still burning coal for 57% of our electric power? Why are we still burning gasoline in our SUVs? Why are we still
fighting wars.